नमस्कार. मी शांताराम जनार्दन पाटील. सब्जेक्ट फिजिक्स. स्वामी रामानंद भारती विद्या मंदिर व ज्युनियर कॉलेज तासगाव इथं फिजिक्स अध्यापनाचं काम करतोय. आतापर्यंत 7 लेक्चर्स झालेले आहेत या चॅप्टरचे, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. आज लास्ट लेक्चर आहे. त्याच्यामध्ये कॅपिलरी a tube of very small diameter, a tube having diameter about 1 millimeter or less than 1 millimeter, it is known as capillary. लास्ट लेक्चरला जर ती डीप केली एखाद्या लिक्विड मध्ये तर वॉटर राईज होतं त्याच्यामध्ये. या दोन फिगर्स मध्ये दाखवलेला आहे. तर तो राईज जो आहे तो आपल्याला डिटरमाइन करता येतो. त्याच्यासाठी जे आहे दोन प्रोसेस आहेत, युजिंग प्रेशर डिफरन्स अँड सेकंड प्रोसेस युजिंग फोर्सेस. मग ते राईज डिटरमाइन करता येतं किंवा त्याच फॉर्म्युल्याच्या सहाय्याने आपल्याला सरफेस टेन्शन पण कॅल्क्युलेट करता येतो. बघू काय प्रोसिजर आहे याची. इफ capillary is immersed in water or liquid, water rise up in the capillary. This is the rise of water or liquid. Its height is h. Now, if this is a concave surface, then pressure inside the surface is greater than pressure outside the surface. Using Laplace's law, we can write Pi minus Po, it is equal to 2T divided by R, where R radius of this spherical surface. समजा आपल्याला ही स्फिअर जर कंप्लीट करायची झाली तर अशी स्फिअर होईल आणि त्याची ही आर रेडियस इथे. प्रेशर इनसाइड ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर डिफरन्स इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय R. Also, if this is the rise of liquid in the capillary, the pressure of this liquid column we can express pressure is equal to rho g h, where rho density of water or liquid, g acceleration due to gravity, and h height of the liquid in the capillary. Now this pressure difference or pressure and this pressure is the same. That is why equate these two equations. Rho gh is equal to 2T divided by R. Now using this figure, determine the value of R, radius of a spherical surface. ही जी स्फिअर फॉर्म झालेली आहे तर त्याची रेडियस डिटरमाइन करायची. मग त्याच्यासाठी काय ट्रिग्नोमेट्री आहे बघा. सपोज दिस इज अ टँजंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस. दिस मच अँगल, इट इज इक्वल टू theta, angle of contact. Now from center of this sphere, if a line is drawn, it is perpendicular to the surface. Means this much angle is 90 degree. 90 plus theta means this angle is total angle 180. 180 minus 90 minus theta means this much angle, it will be 90 minus theta. Now complete this triangle. If this is 90 minus theta, if this is 90, then this much angle, it will be theta. हा जो अँगल आहे आपल्याला थीटा एक्सप्रेस करता येतो. आणि समजा हा थीटा एक्सप्रेस केला तर कोसाइन ऑफ थीटा cos theta is equal to, इथं असणार ऍडजस्टंट साइड. आता ऍडजस्टंट साइड जे आहे रेडियस ऑफ द कॅपिलरी, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॅपिलरी डिवाइडेड बाय हायपोटेन्यूज. ऍडजस्टंट साइड डिवाइडेड बाय हायपोटेन्यूज. Therefore R, capital R is equal to R divided by cos theta. Using this value in this equation, rho gh is equal to twice T surface tension divided by R divided by cos of theta.
Now simplify this. Rho GH is equal to 2t cos of theta divided by small r, and finally expression for rise of the capillary H is equal to 2t cos theta divided by rho G R. या दोन प्रेशरच्या व्हॅल्यूज इक्वेट केल्या, हे इक्वेशन आला. त्याच्यामध्ये आर जे आहे कॅपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस आहे. ते डिटरमाइन करण्यासाठी काय केलं, इथं ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाय केली. इथं हा स्मॉल राईट अँगल्ड ट्रायंगल फॉर्म होतो. इथं कोसाइन ऑफ थीटा डिफाइन केलं. cos theta is equal to r divided by r, adjacent side divided by hypotenuse. We have to find the value of r, capital R is equal to small r divided by cos of theta. Use this value in this equation. Rho GH is equal to 2t divided by small r divided by cos theta. Rho GH as it is equal to 2t cos of theta multiplication मध्ये आलं divided by r, and final expression H is equal to 2t cos of theta divided by rho GR. Now second method, using forces. If liquid rise up in the capillary, it rests at height h in the capillary, means it is in equilibrium. Force exerting in upward direction due to surface tension is equal to force in downwards due to gravitational force. Now suppose gravitational force acting on this molecule in downwards, it is equal to mg, weight of the molecule. Now surface tension or force due to surface tension, it is tangential to the surface, means in this direction, or here force due to surface tension. Force due to surface tension, force due to surface tension. Now this angle, it is angle of contact. We can write here angle of contact. If this is angle theta, then component of this vector ft cos theta in upward direction, it will be ft cos theta. Now we have the definition of surface tension. T is equal to surface tension is equal to force per unit length. Force acting on a imaginary line perpendicular to the imaginary line. It is equal to, now you have divided by, now this line, it is circle shape of the liquid in the capillary. It is circular, therefore it is twice pi r, where r radius of the capillary. Therefore F is equal to 2 pi r into t. Now replace this t force due to surface tension, this much value. Therefore F is equal to 2 pi r, write t as it is, multiply it by cosine. Take surface tension, it's a cosine component. Now if this force, it is equal to or it is balanced by the weight of the molecule in a downward direction, means if this force
force due to surface tension. It is balanced by weight of the liquid in a downward direction. Then the liquid comes in equilibrium. Now again, determine the value of mg. mg is equal to mass, as rho is equal to mass per volume, which gives m is equal to rho into v, means rho v g. mg is equal to rho, volume of the liquid, rise of the liquid, base area pi r square multiplied by height pi r square multiplied by height. mg is equal to rho pi r square h multiplied by g. Now write force due to surface tension, this expression 2 pi r t cos of theta, and weight of the molecule rho pi r square hg. Therefore equation becomes rho pi r square hg is equal to 2 pi r t cos of theta. Pi and pi will get cancelled, 1 r will get cancelled. Now write expression for h. h is equal to 2t cos of theta rho rg. T cos of theta divided by rho g r. 2t cos of theta divided by rho g r. This is expression for capillary rise in the capillary. Also we can write expression for surface tension. T is equal to h rho g r divided by 2 into cos of theta. This is expression for surface tension. Here force due to surface tension, it is tangential to the liquid surface expressed in upward direction. Force due to surface tension, its a component t cos of theta. And another force in a downward direction, weight of the molecule. Force due to surface tension T is equal to F divided by L. L total length of the circle 2 pi r. F is equal to 2 pi r t. Its component 2 pi r t cos of theta. Suppose equation number 1 or right as it is. F is equal to 2 pi r t cos of theta. Second force F is equal to mg. Determine the value of mg. mg is equal to mass, as rho is equal to m upon v. M is equal to rho v. M is equal to rho v into g. Therefore mg is equal to rho pi r square h. Pi r square h, pi r square base area multiplied by height. This is the volume of the liquid column in the capillary, multiplied by G as it is. Now equate two forces. Force due to surface tension, force due to weight. पाय पाय कॅन्सल होतं, आर स्क्वेअर एक तिकडचा आर कॅन्सल होतो आणि मग एच साठी सेम इक्वेशन येतं जे इथं आहे ते, आणि त्याच्यावरून सरफेस टेन्शन साठी असणारे इक्वेशन हे लिहिता येतं. आता याच्यामध्ये जर लिक्विड जे वेट करत नाही सॉलिड सरफेसला आणि ते त्याच्यामध्ये जर कॅपिलरी डीप केली तर त्याचा असणारा शेप जो आहे तो या पद्धतीचा येतो. Example, in case of mercury, means liquid dips in that liquid.
here angle of contact is obtuse. If we substitute value of cos theta, angle greater than 90 degree, हा जर अँगल ग्रेटर दॅन 90 डिग्री असेल तर ह्याची व्हॅल्यू मायनस येते आणि मग याची असणारी व्हॅल्यू ही नेगेटिव्ह येते. अपवर्ड डायरेक्शनला ती पॉझिटिव्ह येते, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला नेगेटिव्ह येते. तर या पद्धतीनं हा जो सेकंड चॅप्टर आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स, याची थिअरी आहे ही पूर्ण संपलेली आहे.